Felister. Ebe. Ndio umeleta uyoga? Ndio nimeleta uyoga. Shilingi ngapi? 1500. Haya. Naitwa Felister Joakim, ni mkazi wa kijiji cha Isubangara, nimezaliwa Isubangara. Wazazi wangu walitoka Burundi mnamo mwaka 72, wakaja Mishamo katika makazi. Sababu ambayo inasababisha kwamba ninafanya kazi ambazo zinahusiana na uhifadhi wa mazingira, moja ni kwa sababu tulitoka huku na kwenda kuvamia msitu ambao tuliukuta. Msitu ni muhimu kwa sababu tunapata humo ni vyanzo vya maji. Pia imetunza wanyama ambao wanaweza kutusaidia katika mazingira yetu pia. SWT ni mradi ambao unafanya kazi katika mikoa miwili ya Katavi na Kigoma. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na serikali na halmashauri za vijiji kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kutosha ya uhifadhi na matumizi sahihi ya maliasili ambazo zinazunguka na zile ambazo ziko ndani ya vijiji. Tunafanya kazi katika maeneo haya ambayo ni maeneo mazuri ambayo yanahifadhi sokwe, lakini pia na wanyama wengine ambao wanategemea misitu ambayo ni makazi ya wanyama, lakini pia wanategemea misitu kwa chakula chao. Na kilichosababisha kujiingiza katika taasisi hii na kushirikiana nao katika mambo haya, hasa katika mambo ya vunde, kwa sababu kipindi wazazi wetu wanaingia hapa walitengewa maeneo ya kufanya kazi. Baada ya kuingia hapa wamekaa miaka mingi, kwa ile rutuba ya udongo ilipotea, wadogo wanafanyia kazi zao za shamba. Ardhi yetu imechoka na hii elimu ni ya kutengeneza mbolea ambayo inaweza ikarutubisha ardhi. Kumbe ndio maana nikahamasika kwamba inaweza ikatusaidia katika kujikwamua kimaisha. Tulikuwa hatupati mazao ambayo ni ya tija, lakini tulivyotumia mbolea vunde, mazao yetu tumeweza kupata ya tija na yenye faida kwetu sisi wanakijiji cha Isubangara. Na kuokota uyoga pia niona ni faida kwetu ambayo inatusaidia katika kijiji chetu cha Isubangara. I was concerned about the fact that forests and chimpanzees were disappearing across Africa. And so I visited the 6 chimpanzee sites, learned a lot about their problems, but I also learned about the problems facing many African people living in and around chimpanzee forest habitat. And it hit me then, if we don't find ways for these people to make a living without destroying the environment, we can't save chimpanzees, forests, or anything else, including their future. And that's where we started. More land to grow food, which meant restoring fertility to the overused farmland without chemicals, and better health and education. And then we added water management programs, we added microfinance opportunities for women so they could start their own small, environmentally sustainable businesses, and scholarships to give girls a chance of secondary education, because back then practically no girls had that opportunity. And then gradually since then we've enlarged the program, but in essence that's what it is. Remember, every single day that you live, you make some impact on the planet. Please choose wisely, ethically, for the sake of the future and your children and theirs.